So next concept of the lesson gravitation is acceleration due to gravity. So now what is acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity andre enu? So you know generally the definition of acceleration, that is velocity by time. Okay, so now if the acceleration is gained by the particle with the help of or by the gravitation or by the gravitation pull, that is called as acceleration due to gravity. So if any particle which falls under the effect of gravitation, that is called as a free fall. Correct illa? What is free fall? If any particle which falls under the effect of gravitation, ee riti particle gravitation inda bittu anta tilkori, adanna free fall anta kariತೀವಿ. So while falling, any particle which gains the acceleration, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಸ್ ಝೀರೋ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಝೀರೋ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೇನ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಅರ್ತ್, and that is called as the gravitation force. And because of this gravitation force, this particle which gains the acceleration, so that is called as acceleration due to gravity. So acceleration gained by the particle because of the gravitation is called as acceleration due to gravity. So now we are going to derive the expression for acceleration due to gravity. As I said, this concept is not for your syllabus for this academic year, but without this concept we can't derive the further derivations. Okay, so therefore I'll derive the equation for acceleration due to gravity. So consider there is a earth ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. earth has a mass m. earth has the mass capital M, but ಆ mass ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ? mass which is always situated at the center, concentrated at the center. So now this is the radius of the earth, radius of the earth, and now there is a particle which is having a certain mass m. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ, ಅದರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾದ? ಎಮ್ ಅದ. ಸೊ ಈ ಅರ್ಥದ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದ? ಇಲ್ಲಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ particle. Okay, so now what is the force between these two particles? Gravitational force F is equal to G m1, that is mass of the earth, that is capital M, m2 mass of the particle, that is small m, divided by distance, that is separation between these two, ಎಷ್ಟಿದೆ? R, capital R, that is R square. Call it as equation number 1. Okay, and now the force on the particle because of the gravitation, F is equal to what? M into G. Correct? F is equal to M into G. If the particle is moving in a horizontal direction, F is equal to M into A. If the particle is moving in a vertical direction, F is equal to M into G. So call it as equation number 2. So then from these two equations, M G is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? G capital M small m divided by R square. mg is equal to g m divided by r square. So small m cancel ಆಗುತ್ತೆ. Now g is equal to capital G capital M divided by r square. So this is the expression for acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity, small g, it depends upon what factors? It depends upon the mass of the planet, whether the particle is on the earth or whether the particle is on another planet. It depends upon the mass of the planet, but at the same time the acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the particle. Acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the particle. Even if I may throw the particle this one, or if I fall myself from certain height, the acceleration due to gravity will be same. ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? 9.8. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ? 6.67 into 10⁻⁻11 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ? 6 into 10⁻24 kg ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಷ್ಟಿರ್ತದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಆ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ ಆಸ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದ.
Okay, so this is the acceleration due to gravity. Once again, acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the particle. It depends upon the mass of the planet as well as it depends upon the radius of the planet. So earth ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ, ಮೂನ್ ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ. Even mass also different, correct? So therefore it depends only on these two, but g is always constant. Okay, so ನಾನು ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಷ್ಟದ, ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಓನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಸೊ ಜಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ acceleration ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ acceleration due to gravity changes. Variation of acceleration due to gravity. How the acceleration due to gravity changes with respect to, or on what factors the acceleration due to gravity changes. So acceleration due to gravity changes with respect to the height as well as acceleration due to gravity changes with respect to the depth, with the depth. So acceleration due to gravity change ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? acceleration due to gravity ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಫೇಸ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ acceleration due to gravity. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ acceleration due to gravity, ಸ್ಮಾಲ್ g ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ g with height. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ g with height. Okay, so again I'll consider earth. I'll consider earth which has a mass m concentrated at the center as it is. Okay, this is the radius of the earth. Okay, now the particle is at a certain height here. So ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದ? ಸ್ಮಾಲ್ m ಎಲ್ಲಿ ಅದ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ. ದ ಹೈಟ್ ಈಸ್ h ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, h ಸರ್ಫೇಸ್ಲಿಂದ ಅದ. So therefore what is the total distance between these two? R plus h. Okay, so this is the total distance, R plus h. h ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ h. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? R plus h ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ acceleration due to gravity, small g, on the surface of the earth. Acceleration due to gravity, acceleration due to gravity on the surface of the earth. On the surface of the earth ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ g is equal to, ಈಗ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, gm divided by r square, equation number 1. Okay, now if the particle is at a certain height h from the surface of the earth, then acceleration due to gravity ಏನಾಗುತ್ತೆ? Acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at a certain height, at a certain height, g h ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳ. acceleration due to gravity at a height gh which is equal to gm divided by r, distance ಏನದ from the center ಎಷ್ಟದ? r plus h. So that is r plus h whole square. Call it as equation number 2. So equation number 2 divided by equation number 1. Equation number 2 divided by equation number 1. Equation number 2 ಏನದ? gh divided by equation number 1 g, which is equal to gm divided by r plus h whole square into r square divided by gm. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು gm ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ gh divided by g is equal to r square divided by r plus h whole square. R square divided by r plus h whole square. So now in this equation I will take r as a common. ಸೊ r ಅನ್ನು ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. gh divided by g is equal to r square divided by r ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು? 1 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆನಾ? ಸೊ ಹೆಚ್ ಬೈ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿ ಹೆಚ್ ಬೈ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಬೈ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? 1 ಮೇಲ್ಗಡೆ 1 ಅದ, ಕೆಳಗಡೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಬೈ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಬೈ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮನ್ನು ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು -2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಿ ಹೆಚ್ ಬೈ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಏನಾದಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಬೈ ಆರ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? 1 ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಬೈ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -2 ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಪ್ಲಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ -2, 1 ಮೈನಸ್ 2h ಬೈ ಆರ್, 1 ಮೈನಸ್ 2h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಟ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಹೆಚ್ ಬೈ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ 2h divided by r, or GH is equal to G multiplied by 1 minus 2h by r. Now whether the acceleration due to gravity decreases or increases with the height? Acceleration due to gravity decreases with the height because it is there the term 1 minus something. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ಮೈನಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಜಿ, ಜಿ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಜಿ. ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ acceleration due to gravity decreases. Acceleration due to gravity decreases as we move above the earth surface. ನಾನು ಸರ್ಫೇಸ್ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ acceleration due to gravity ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಮೇಡ್ ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Acceleration due to gravity decreases. Acceleration due to gravity decreases above the earth surface. Above the surface of the earth. So ಹೆಂಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? G is inversely proportional to r square. G is inversely proportional to r square. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, G is inversely proportional to r square. While so this we can prove while solving the or while representing the variation with the graph. So that is called as a graphical representation of G ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅಂದರೆ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ. ಸೊ ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Small g is inversely proportional to the square of the distance. So this is the entire thing about the variation of g with height. Variation of g means what? Acceleration due to gravity. Okay, so again in my next class I'll prove or I'll derive the equation of variation of g with the depth. Variation of g with the depth. Okay na?
So once again, what is acceleration due to gravity? What is acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity ಅಂದರೆ ಏನು? Acceleration gained by the particle. ಯಾವಾಗ acceleration gained by the particle when it is falling under the effect of gravitation. ಹೌದಾ? or simply we can say acceleration due to acceleration gained by the particle by the gravitational force. Acceleration gained by the particle by the gravitational force. Acceleration gained or experienced by the particle by the gravitational force. That is called as acceleration due to gravity. Is called acceleration due to gravity. Okay, so acceleration due to gravity depends upon what factors? Acceleration due to gravity, here this is the acceleration due to gravity. So it depends upon the mass of the planet and the radius of the planet. Mass and radius. So here, as the g is constant for every planet, so it only depends upon mass of the planet and radius of the planet. So therefore g is independent ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ g is independent of mass of the particle, but g is depending upon the mass of the planet as well as the radius of the planet. Okay, now this is the variation of g with the height. Here by binomial theorem ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 + h/r ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -2 is equal to 1 - 2h/r ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಏನು ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತಂದರೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a + b ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. a + b ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. a³ + b³ + 3ab × a + b. a + b ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಬಂದರೆ, ಹೌದಾ? a + b ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 100 ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? So to solve these problems, okay, we have a theorem that is called as binomial theorem. a + b whole to the power of n, a + b whole to the power of n, or x + a whole to the power of n, like that. So ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಥಿಯರಮ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, x + a whole to the power of n. So which is equal to nc0 x⁻n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ದು. nc0 x⁻n plus nc1 x⁻n - 1 into a plus nc2 x⁻n - 2 into a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, x ಪವರ್ 1 n ತೊಗೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, -1 -2 -3. ಇಲ್ಲಿ a ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಇದ್ದಂಗೆ. a ಪವರ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0, a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1, a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 2. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ nCn x⁻n - n 0, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ? 1 + h/r ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -2 ಅಂತ ಇತ್ತು. 1 + h/r ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -2. ಸೊ n ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, -2 ಅದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ -2c0 ದಟ್ ಈಸ್ 1, nc0 is equal to 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಅಗೇನ್ 1, x⁻n ಅಂದರೆ ಏನದ? h/r, ಸಾರಿ x⁻n ಅಂದರೆ 1 ಅದ, x ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ 1, a ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ h/r ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, nc0 1 ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? a ಏನದ? h/r ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ 1 x⁻n ಅಂದರೆ 1/n ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ nc1
ಮೈನಸ್ 2c1 NC1 ಅಂದರೆ n. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2c1 ಏನಾಗುತ್ತೆ -2. NC1 ಅಂದರೆ n, ಮೈನಸ್ 2c1 ಅಂದರೆ -2 x raised to n minus 1, x raised to n minus 1, 1 power anything is 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ಇಂಟು a ಏನದ x ಪ್ಲಸ್ a ಏನದ h/r. ಸೊ h/r ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? 1 ಮೈನಸ್ 2h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ h/r ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -2 is equal to 1 minus 2h/r.